হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা ক্লাস 12 সেমিস্টার 3 2025 রেয়ান মার্টিন এইচএস কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ স্প্লিটিং অফ সেন্টেন্সেস নিয়ে আলোচনা করব। এখানে আজ আমরা পেজ 146 থেকে 149 থাকা স্প্লিটগুলো নিয়ে আলোচনা করব। স্প্লিট মানে হচ্ছে ভাঙা, জয়নিং মানে ছিল যুক্ত করা, আর এবার স্প্লিট মানে ভাঙা, অর্থাৎ এখানে একটি বাক্য যুক্ত আছে, সেই বাক্যটাকে ছোটো ছোটো সিম্পল সেন্টেন্সে ভাঙতে হবে। তো প্রথমে আমরা দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেউলি থেকে যে বাক্যগুলো রয়েছে সেগুলোর স্প্লিট করব। প্রথম বাক্য রয়েছে, হোয়েন আই ওয়াজ অ্যাট কলেজ আই ইউজ টু স্পেন্ড মাই সামার ভ্যাকেশন ইন দেহরা অ্যাট মাই গ্র্যান্ড মাদার্স প্লেস। স্প্লিট করলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে সি, আই ওয়াজ অ্যাট কলেজ আই ইউজ টু স্পেন্ড মাই সামার ভ্যাকেশন ইন দেহরা আই ইউজ টু স্টে অ্যাট মাই গ্র্যান্ড মাদার্স প্লেস। 2 নম্বর যেটা রয়েছে, আই উড লিভ দ্য প্লেন্স আর্লি ইন মে অ্যান্ড রিটার্ন লেট ইন জুলাই। এটাকে ভাঙলে সঠিক উত্তর হচ্ছে এ, আই উড লিভ দ্য প্লেন্স আর্লি ইন মে আই উড রিটার্ন লেট ইন জুলাই। 3 নম্বর যেটা রয়েছে, দেউলি ওয়াজ এ স্মল স্টেশন অ্যাবাউট 30 মাইলস ফ্রম দেহেরা। ভাঙলে সঠিক উত্তর হচ্ছে ডি, দেউলি ওয়াজ এ স্মল স্টেশন ইট ওয়াজ অ্যাবাউট 30 মাইলস ফ্রম দেহেরা। নম্বর 4, আই ডোন্ট নো হোয়াই ইট স্টপড অ্যাট দেউলি। এটাকে যদি তুমি স্প্লিট করো তাহলে সঠিক উত্তর এ, ইট স্টপড অ্যাট দেউলি আই ডোন্ট নো হোয়াই। 5 নম্বর, নোবডি গট অফ দ্য ট্রেন অ্যান্ড নোবডি গট ইন। সঠিক উত্তর হচ্ছে সি, নোবডি গট অফ দ্য ট্রেন নোবডি গট ইন। নাম্বার 6, আই ইউজ টু ওয়ান্ডার হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দেউলি। স্প্লিট করলে বোথ বি, এ এবং বি হবে কারেক্ট অ্যান্সার। হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দেউলি, আই ইউজ টু ওয়ান্ডার অ্যাবাউট ইট। আর বি হচ্ছে সামথিং হ্যাপেন্ড ইন দিল্লি, আই ইউজ টু ওয়ান্ডার অ্যাবাউট ইট। দুটোই কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার। নাম্বার 7, আই অলওয়েজ ফেল্ট সরি ফর দ্যাট লোনলি লিটিল প্ল্যাটফর্ম ফর দ্য প্লেস দ্যাট নোবডি ওয়ান্টেড টু ভিজিট। স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে সি, দ্য প্ল্যাটফর্ম ওয়াজ লোনলি লিটিল nobody wanted to visit the place. I always felt sorry for the place. Number 8, a girl came down the platform selling baskets. স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে বি, এ গার্ল কেম ডাউন দ্য প্ল্যাটফর্ম শি ওয়াজ সেলিং বাস্কেটস। নম্বর 9, হোয়েন শি কেম টু মাই উইন্ডো শি স্টপড। সঠিক উত্তর হচ্ছে এ, শি কেম টু মাই উইন্ডো শি স্টপড। নম্বর 10, শি শ দ্যাট আই ওয়াজ লুকিং অ্যাট হার ইন্টেন্টলি। স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর 10-এর বি, আই ওয়াজ লুকিং অ্যাট হার ইন্টেন্টলি শি শ ইট। Number 11, when she moved on, I found myself leaving my cell. She moved on, I found myself leaving my cell. এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার। Number 12, are you sure you don't want a basket? সঠিক উত্তর এ, you don't want a basket, are you sure about it? Number 13, as she was about to speak, the guard blew his whistle. 13 সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার, she was about to speak, the guard blew his whistle just then. Number 14, she said something but it was lost in the clanging of the bell. স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে 14 বি, she said something it was lost in the clanging of the bell. Number 15, the carriage shuddered and jolted forward. স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে 15 সি, the carriage shuddered it jolted forward. Number 16, I watched her as the platform slipped away. স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে এ, I watched her the platform slipped away. Number 17, she was alone on the platform and she did not move. সঠিক উত্তর ডি, she was alone on the platform, she did not move. Number 18, she did not move but she was looking at me and moved. সঠিক উত্তর হচ্ছে এ, she did not move, she was looking at me, she is smiling. Number 19, she was pleased that I remember her not move. সঠিক উত্তর হচ্ছে সি, I remembered her, she was pleased with it. Number 20, we said nothing for some time but we could not have been more eloquent. স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে এ, we said nothing for some time we could not have been more eloquent. 21, I felt the impulse to put her on the train. 21 সি হবে কারেক্ট অ্যান্সার, I felt the impulse it was to put her on the train. 22, the guard blew his whistle for the train to leave and how I hated the guard for doing that. 22 হবে কারেক্ট অ্যান্সার, the guard blew his whistle for the train
to live. I hated him very much for doing that. 23. I was determined that I would not stand helplessly before her. স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর ডি, আই উড নট স্ট্যান্ড হেল্পলেসলি বিফোর হার, আই ওয়াজ ডিটারমাইন্ড অ্যাবাউট ইট। 24. হোয়াট কুড আই ডু অ্যাবাউট ফাইন্ডিং এ গার্ল হু হ্যাড হার্ডলি স্পোকেন টু মি, স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে এ, দ্য গার্ল হ্যাড হার্ডলি স্পোকেন টু মি, হোয়াট কুড আই ডু অ্যাবাউট ফাইন্ডিং হার। নাম্বার 25. আই ওয়ান্টেড টু ফাইন্ড দ্য গার্ল হু স্টোল মাই হার্ট, স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর হবে বি, দ্য গার্ল স্টোল মাই হার্ট, আই ওয়ান্টেড টু ফাইন্ড হার। নাম্বার 26. আই ওয়ান্ডার হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দেউলি, স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে ডি, সামথিং হ্যাপেন্স ইন দেউলি, আই ওয়ান্ডার অ্যাবাউট ইট। 27. I was 18 visiting my grandmother and the night train stopped at Deuli, split করলে সঠিক উত্তর ডি, I was 18, I was visiting my grandmother, the night train stopped at Deuli. 28. It was cold morning and she had a shawl thrown across her shoulder, split করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে সি, it was a cold morning, she had a shawl, it was thrown across her shoulders. 29. Her feet were bare and her clothes were old, but she was a young girl walking gracefully and with dignity. 29 বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার, হার ফিট ওয়ার বেয়ার, হার ক্লথস ওয়ার ওল্ড, শি ওয়াজ এ ইয়ং গার্ল, শি ওয়াজ ওয়াকিং গ্রেসফুলি, শি ওয়াজ ওয়াকিং উইথ ডিগনিটি। 30. A kettle was boiling over on a small fire, but the owner of the stall was busy serving tea somewhere on the train. স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে ডি, এ কেটেল ওয়াজ বয়লিং ওভার অন এ স্মল ফায়ার, দ্য ওনার অফ দ্য স্টল ওয়াজ বিজি, হি ওয়াজ সার্ভিং টি সামহায়ার অন দ্য ট্রেন। 31. I took the one on top and gave her a rupee, hardly daring to touch her fingers. সঠিক উত্তর হচ্ছে সি, I took the one on top, I gave her a rupee, I hardly dared to touch her fingers. 32. The jungle hid the station, but I could still see her standing there alone. সি হবে কারেক্ট অ্যান্সার, দ্য জাঙ্গেল হিট দ্য স্টেশন, আই কুড স্টিল সি হার, শি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং দেয়ার অ্যালোন। 33. When I reached Dehra, the incident became blurred and distant, for there were other things to occupy my mind. স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে এ, আই রিচড দেহরা, দ্য ইনসিডেন্ট বিকেম ব্লাড অ্যান্ড ডিস্ট্যান্ট, দেয়ার ওয়ার আদার থিংস টু অকুপাই মাই মাইন্ড। 34. I was looking out for her as the train drew into the station, and I felt an unexpected thrill when I saw her waking up the platform. সঠিক উত্তর হচ্ছে সি, দ্য ট্রেন ডিউ into the station, I was looking out for her, she was walking up the platform, I saw her, I felt an unexpected thrill. 35. When the college term finished, I packed in haste and left for Dehra earlier than usual. 35 B হবে correct answer. The college term finished, I packed in haste, I left for Dehra earlier than usual. 36. I paced up and down the platform and started over the railings at the station yard. All I saw was a mango tree and a dusty road leading into the jungle. Split করলে correct answer হচ্ছে C. I paced up and down the platform, I stared over the railings at the station yard, I saw only a mango tree and a dusty road. The road was led to jungle. The road led to jungle. Next, 37. As the train gathered speed and rushed through the forest, I sat brooding in front of the window. এক্ষেত্রে স্পিড করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে দ্য ট্রেন গ্যাদার্ড স্পিড, ইট রাশড থ্রু দ্য ফরেস্ট, আই স্যাট ব্রুডিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য উইন্ডো। 38. স্ট্রং রুটস থেকে এবার, কালামস ফাদার লেড প্রেয়ার্স অ্যাট দ্য মস্ক, এমফেসাইজিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সিম্পল লিভিং। এখানে স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর সি, কালামস ফাদার লেড প্রেয়ার্স অ্যাট দ্য মস্ক, হি এমফেসাইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সিম্পল লিভিং। 39. I do not recall the exact number of people my mother fed every day. স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর বি, মাই ফাদার ফেড এ নাম্বার অফ পিপল এভরি ডে, আই ডো নট রিকল দ্য এক্সাক্ট নাম্বার। 40. We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. এখানে সি হবে কারেক্ট অ্যান্সার, উই লিভড ইন আওয়ার অ্যানসেস্ট্রাল হাউস, ইট ওয়াজ বিল্ট ইন দ্য মিডল অফ দ্য 19th century. 41. I normally ate with my mother sitting on the floor of the kitchen. এ হবে কারেক্ট অ্যান্সার, আই নর্মালি এট উইথ মাই মাদার, আই স্যাট অন দ্য ফ্লোর অফ দ্য কিচেন। 42. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর ডি, my father was austere, he used to avoid all inessential comforts and luxuries. 43. There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. স্প্লিট করলে কারেক্ট অ্যান্সার সি,
There was a very old mosque in our locality. My father would take me there for evening prayers. Number 44, I asked my father about the relevance of prayer. উত্তর both B and C হবে correct. B হচ্ছে there is a relevance of prayer. I asked my father about it. And I wanted to know the relevance of prayer. I asked my father about it. 45, my father told me there was nothing mysterious about prayer. Split করলে D হবে correct answer. There was nothing mysterious about prayer. My father told me that. 46, transcend your body, you become a part of the cosmos. Split করে সঠিক উত্তর A, you transcend your body, you become a part of the cosmos. 47, when troubles come, try to understand the relevance of your suffering. এর স্প্লিট করলে সঠিক উত্তর হচ্ছে C, troubles may come, try to understand the relevance of your sufferings. তো এই ছিল এই পর্বের সমাধান। ধন্যবাদ সকলকে সঙ্গে থাকার জন্য। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।